Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We've noticed a lot of you are tuning in, which is amazing, but I haven't quite hit that subscribe button yet. Yeah, and that little button, honestly, it's so small, but it makes such a huge difference in helping us reach more people with these important discussions. Right. Today, we're plunging into a really intriguing question. We all know that feeling, FoMO, right? Fear of missing out. But how deeply does that psychological quirk influence even the seemingly cold, calculated world of cryptocurrency mining? Yeah, it's fascinating. You sent over some great research on this. It looks like even in this really technical domain, our emotions might be playing a bigger role than we tend to think. Absolutely. We'll be focusing mainly on a paper called Fear of Missing Out in Cryptocurrency Miners, evidence from Dogecoin and Litecoin, published in 2025. Okay. And what's really insightful is how this study dissects the relationship between the returns of these two cryptos, DOGE and LTC, and the decisions miners are making. Okay, so just to level set for everyone listening, when we talk about miners, we mean the people or groups validating transactions, adding blocks to the blockchain, basically keeping the whole system ticking over. Right, the backbone. Now, you'd think these individuals would be driven mostly by, pure profit motives, maximizing their returns. That's the standard assumption, yeah. Yeah. But this research is hinting that maybe there's more going on, especially when you throw something like, Dogecoin into the mix. A meme coin. Exactly. And what's fascinating here is this growing recognition of FOMO, fear of missing out, as a real driver in financial markets generally. Not just crypto. No, not just crypto. Yeah. But the digital age, social media, it just amplifies it massively. Right. We see what others are seemingly gaining constantly, and that can trigger a really powerful urge to jump in ourselves. It's like social media puts everyone's potential wins up on a giant flashing billboard. Pretty much. And as the research points out, this visibility can lead to what they call a peer effect. People start chasing what looks hot, following the winners. Herding behavior. Exactly. And that can really magnify those sudden price spikes we see, especially in crypto. Okay, so let's zero in on crypto then. Why are these markets maybe more susceptible to these FOMO waves? Well, there are a few key reasons. Sure. Unlike traditional assets, stocks, bonds, many cryptos lack a clear, tangible, underlying economic basis, which makes them really tricky to value using standard methods. You can't just run a discounted cash flow analysis on Dogecoin, Yeah, probably not. So that lack of traditional metrics, it really opens the door for sentiment, for narratives to just take over. Makes sense. It's not like checking a company's quarterly earnings report, and then there's the question of who's actually in these markets. Precisely. While institutional money is definitely coming in, retail investors, everyday people still make up a huge chunk of the crypto landscape. And studies suggest retail investors can be generally more influenced by market sentiment, by those stories spreading on Twitter or Reddit. More prone to maybe jumping on a bandwagon. Potentially. More susceptible to behavioral biases that might lead to decisions not purely based on, say, deep fundamental analysis. So you've got unclear fundamentals, lots of retail investors, and this hyper-connected social media-driven environment. Sounds like, a perfect storm for FOMO. It really does. And when you add something like Dogecoin, a coin whose value is so explicitly tied to internet culture, memes, viral trends, it's almost the textbook case. Its value proposition isn't primarily about, groundbreaking tech in the usual sense. It's about the community, the hype. Exactly. Online communities, subcultures. Yeah. That makes coins like DOGE incredibly sensitive to those viral moments that can just ignite speculative buying, often fueled by FOMO. Okay, now here's where it gets really interesting for me. The miners. Yeah. You'd think the miners, who are so essential to the network's function, keeping the lights on, basically might act as a more, rational force, maybe even push back against these wild emotional price swings. That's the core puzzle this research really digs into. Yeah. You could argue miners are kind of like institutional investors in traditional markets in some ways. Yeah. They have infrastructure, costs. Right, a vested interest in stability, maybe? You'd think so. So the question becomes, why don't they always seem to step in and stabilize prices when they see these huge, maybe irrational jumps driven by FOMO? Yeah, why not be the adults in the room? One compelling possibility the study explores is, maybe miners themselves aren't immune to FOMO. Maybe they have less access to sophisticated info than big Wall Street firms.
Or maybe the sheer speed and volatility of crypto makes it incredibly hard to coordinate any action to prick the bubble. So instead of being that steady hand, they might also be thinking, whoa, look at those gains. I need to get in on this, and crank up their own activity. That's precisely the hypothesis the researchers wanted to test. And to get a handle on it, they did something pretty clever. They used Dogecoin and Litecoin together as a kind of natural experiment. Okay, how does that work? They seem pretty different. Doge, the meme coin. Litecoin often seen as like silver to Bitcoin's gold, more established tech. Those differences are actually important. But a real trick, the key technical detail, is that both DOGE and LTC support something called merged mining. Merged mine. Okay, what's that? It basically lets miners use their computing power to mine both cryptocurrencies at the same time with almost no extra cost or effort. Oh, wow. So like two birds with one stone. Pretty much. You get potential rewards from both chains for essentially the same computational work. That is clever. So the cost of mining both simultaneously is tiny. Negligible, yeah. So by focusing on these two coins that can be merge mined, the researchers could largely filter out the cost variable. Ah, I see. It stops being about which coin is cheaper to mine right now. Exactly. It lets them zoom in on other potential influences, like maybe behavioral factors like FoMO reacting to price changes. Okay, so how did they actually try to measure this FOMO effect among miners? You can't exactly send out a survey asking, rate your FOMO level today. No, they looked for indirect evidence. Specifically, they looked for asymmetric reactions in mining activity after price surges, especially in Dogecoin. Asymmetric meaning? Meaning, does mining activity react more strongly to big price gains than it does to price drops or smaller changes? Their idea was, if FOMO is a big driver, you'd expect to see a bigger jump in mining activity after Dogecoin has a really good day compared to other times. Miners wanting to join the party, basically. Right, chasing those potential gains. Yep. And how do you measure mining activity across the whole network? The main metric is the growth rate of hash rate. Hash rate. Hash rate is just the total combined computing power being used by all miners on the network. Yeah. If the hash rate grows significantly, it suggests more miners are joining in or existing ones are dedicating more resources. So a jump in hash rate growth means more mining power is being pointed at that coin, or in this case, the merged pair. Exactly. So they looked to see if Dogecoin's hash rate growth relative to Litecoin's spiked more noticeably after DOGE had big positive returns. Given that merged mining makes it easy to ramp up on both if you want to chase Doge returns. That's the logic and the findings. They did find evidence suggesting a connection. Oh, really? Yeah. They observed that when Dogecoin's returns were significantly higher than Litecoin's returns, those big DOGE returns had a stronger influence on the difference in hash rate growth between the two coins. So when Dogecoin was really popping off, more mining power seemed to flow towards that Doge-TC pair, driven disproportionately by the Doge side of the equation. That's what the data suggests. And what's really telling is that this effect was strongest during periods of very high Dogecoin returns. Yeah. That points toward that asymmetric response we talked about, a bigger reaction to the big gains, which is consistent with FOMO. Okay, that makes sense. They use a pretty sophisticated statistical method, too, called quantile vector autoregressive connectedness, or QVAR. QVAR connectedness. Sounds like a mouthful. What does that help show in simpler terms? Think of it like this. Instead of just looking at the average relationship between price and mining, QVAR lets them see if that relationship changes intensity during different market conditions. Is the connection stronger when Dogecoin is going absolutely nuts versus when it's just kind of stable? Exactly. It helps pinpoint if those extreme moments, maybe the FOMO-fueled ones, have a particularly strong pull on miner behavior. And did it show that? Did it confirm that, say, during the big Dogecoin run-up in early 2021? Yes, precisely. Their analysis showed that during that period, early to mid-2021, when Dogecoin had those incredible social media-driven price surges. Yeah, I remember that. Wild times. The influence of Dogecoin returns on mining behavior was particularly strong. The connection was tighter then. So the excitement seemed to translate directly into more mining power coming online for it. That's what the QVAR analysis supports. And they also noted something else interesting. Dogecoin seemed to exhibit characteristics of what they call a lottery-like asset. Lottery-like? Meaning huge potential payoff but low probability. Sort of. More like it tends to have more frequent and more extreme positive price spikes compared to something like Litecoin. Big sharp jumps upwards happen more often, which fits its meme coin profile, right? And also makes it more prone to FOMO.
People see those sudden, massive gains, even if infrequent overall, and think, hey, maybe I could catch the next one. Right, that feeling of I could get lucky, driving that urge to participate. Exactly. And the study didn't just stop there. They looked at how things changed over time, too. Okay, what happened after that crazy 2021 period? And interestingly, when they took out 2021, that sort of outlier year, the really strong dominance of Dogecoin returns influencing mining behavior, it lessened somewhat. The relationship between the hash rates and returns of the two coins became a bit more balanced, less skewed by Doge's performance alone. So maybe that intense FOMO effect on miners was partly tied to that specific massive bull run. A bit temporary. It seems that way. And when they broke down the period after 2021 even further, they found that this FOMO-driven link seemed to weaken. As Dogecoin got more attention, its price found a higher floor. It became less of a pure long shot. Kinda, yeah. Less of that pure lottery ticket feel, maybe. It got bigger, more established in a way. Okay. But here's another twist. In that later period, post-2021, Litecoin started showing some of the patterns they'd previously seen more strongly in Dogecoin? Really? Litecoin started acting more FOMO-ish? Why? Well, the researchers theorized that as Dogecoin became larger and maybe perceived as slightly less speculative, Litecoin's relatively smaller market cap and lower price point might have made its returns feel more lottery-like in comparison. Huh. So as Doge got bigger, maybe Litecoin became the one people looked at for those potentially explosive FOMO-inducing gains. That's the idea. Its diminished market status, ironically, might have made its returns more susceptible to these kinds of irrational factors, like FOMO influencing miner decisions about the merged pair. The spotlight might have shifted, subtly. Wow, that's a really fascinating dynamic. Okay, so let's try and wrap this up. What's the big takeaway message from digging into this research? I think the core insight really is that this study gives us pretty compelling evidence that even the technical world of crypto mining isn't totally separate from human psychology. FOMO seems to play a real role, especially with meme-driven coins during big price surges. Miners' decisions about where to point their hashing power look like they are influenced by that fear of missing out on potential rewards. And that effect seems most obvious during those really dramatic price spikes, like we saw with Dogecoin. Exactly. So, thinking about our listeners, what does this mean for you if you're involved in or watching the crypto markets? Well, I think understanding these behavioral biases is just crucial. It's a reminder that price moves, even if they seem backed by increased mining activity. Which feels like validation, right? More miners means it's more real. It can feel that way. But this research shows that increase might also be influenced by collective psychology, by FOMO, not just pure rational economics. So being aware of that can help you maybe take a step back, be more critical when you see a coin going parabolic. Definitely. It helps you approach your own decisions with more awareness, maybe avoid getting swept up in bubbles purely driven by hype and emotion. It certainly makes you think twice about chasing pumps. Absolutely. And, this research opens up more questions, too. Like what? Well, how does FOMO affect mining for other types of coins? Coins with different algorithms, different communities. Sure. And could we get more direct data on miners' actual trading? Do they sell immediately? Do they hold? That could tell us more. And measuring the social media buzz more directly alongside mining activity. Yeah, linking specific sentiment spikes to hash rate changes would be fascinating. There's definitely more to explore here. It really makes you wonder, doesn't it? How do these same FOMO dynamics play out in other fast-moving tech sectors or other emerging markets? Great question. And what are the sort of longer-term consequences for crypto itself if these emotionally driven decisions keep influencing things like network security and participation? These are really important questions to think about. It just underscores that digital assets are this incredible mix of tech, economics, and fundamentally human behavior. And understanding those behavioral undercurrents like FOMO, even in the mining space, just gives you a much sharper lens for navigating this whole complex world. A crucial piece of the puzzle. Well, that was really insightful. Thanks for breaking down that research for us. My pleasure. It's a fascinating area. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকে আমরা একটা বেশ ইন্টারেস্টিং গবেষণাপত্র নিয়ে কথা বলবো, গেল লি আর দুজিন রিউ এর লেখা। হ্যাঁ, শিরোনামটা হলো ফিয়ার অফ মিসিং আউট অ্যান্ড ক্রিপ্টো মাইনার্স এভিডেন্স ফ্রম ডজকয়েন
অ্যান্ড লাইটকয়েন। মানে ফোমো আর ক্রিপ্টো মাইনারদের নিয়ে। ঠিক, গবেষণাটা দেখছে ফোমো মানে ওই যে সুযোগ হারানোর ভয়, সেটা ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনারদের ওপর কেমন প্রভাব ফেলে। আর ওরা উদাহরণ হিসাবে ডজকয়েন মানে ডিওজি আর লাইটকয়েন বা এলটিসি ব্যবহার করেছে। আর এখানেই তো আসল প্রশ্নটা, তাই না? আমরা সাধারণত ভাবি যে ক্রিপ্টো মাইনাররা বুঝি খুব যুক্তিবাদী, মানে তারা লেনদেন যাচাই করে, নতুন কয়েন বানায়। ঠিক, হার্ডওয়্যার আর বিদ্যুতে বিশাল বিনিয়োগ করে। একদম, তাদের তো ঠান্ডা মাথায় লাভ ক্ষতি হিসাব করার কথা। কিন্তু তারাও কি বাজারের ওই হইচই মানে ফোমোর শিকার হতে পারে? এটাই আজকের আলোচনার মূল বিষয়। হ্যাঁ, তার আগে ফোমো জিনিসটা কি সেটা আরেকবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। অবশ্যই। এটা আসলে এক ধরনের মানসিক চাপ বা ধরুন উদ্বেগ, যখন মনে হয় আরে অন্যরা দারুণ সব সুযোগ পাচ্ছে, লাভ করছে, আর আমি সেটা পাচ্ছি না, পিছিয়ে পড়ছি। ঠিক তাই, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই অনুভূতিটা আর্থিক বাজারে মানে ক্রিপ্টো মার্কেটে বেশ জোরালো। আচ্ছা, কিন্তু ক্রিপ্টো বাজার কেন ফোমোর জন্য এতটা মানে উর্বর জমি? এর কয়েকটা কারণ আছে, কিন্তু প্রথমত বেশিরভাগ ক্রিপ্টোরই তো কোনো মানে সত্যিকারের অর্থনৈতিক ভিত্তিটা খুব স্পষ্ট নয়। এদের আসল দাম কত হওয়া উচিত সেটা বলা খুব মুশকিল। দামটা মূলত ধারণার উপর নির্ভর করে। ঠিক, দ্বিতীয়ত এখানে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে খুচরো বিনিয়োগকারী অনেক বেশি, আর তারা তো তুলনামূলকভাবে আবেগ বা সেন্টিমেন্ট দিয়ে বেশি চালিত হয়। আর তৃতীয় কারণ? তৃতীয়ত পুরো বাজারটাই ভীষণভাবে অনলাইন নির্ভর। সোশ্যাল মিডিয়া, রেডিট, টুইটার এগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বুঝতে পারছি। বিশেষ করে যদি মিম কয়েনের কথা ভাবি, যেমন ডজ কয়েন। একদম, ডোজের মতো কয়েনের দাম তো বাড়ে কমে মূলত অনলাইন কমিউনিটির আলোচনা, মিমস আর সোশ্যাল মিডিয়ার হাইপের উপর ভিত্তি করে। মানে এর পেছনে লাইট কয়েনের মতো কোনো টেকনিক্যাল বা ইউটিলিটি ভ্যালু খোঁজারটা একটু কঠিন। ঠিক, কিন্তু এখানেই তো একটা ধাঁধা তৈরি হচ্ছে। মাইনাররা যারা এই নেটওয়ার্ক সচল রাখে, নতুন কয়েন তৈরি করে, তারা তো বাজারের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাদের কম্পিউটিং ক্ষমতা বিশাল। তাদের তো উচিত বাজারের এই অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি দেখলে সেটাকে বাধা দেওয়া, তাই না? মানে যুক্তিসঙ্গত আচরণ করা। তাত্ত্বিকভাবে তো তাই, কিন্তু তারা কি আসলেই সেটা করে, নাকি তারাও ওই ফোমোর স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়? এটাই গবেষণাটার মূল প্রশ্ন। আর এই উত্তরটা খোঁজার জন্য তারা ডোজ আর এলটিসিকে বেছে নিয়েছে। এর কারণটা বললে? কারণ এই দুটো কয়েন মার্জড মাইনিং সাপোর্ট করে। মার্জড মাইনিং মানে ব্যাপারটা কি? মানে হলো একই কম্পিউটেশনাল শক্তি, ওই যেটাকে হ্যাশ পাওয়ার বলে, সেটা ব্যবহার করে দুটো কয়েন একসাথেই মাইন করা যায়, প্রায় কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই। আচ্ছা, তার মানে খরচের দিকটা প্রায় একই থাকছে। হ্যাঁ, এটা বিশ্লেষণটাকে অনেক সহজ করে দেয়। কারণ খরচ যদি একই থাকে আর মাইনাররা যদি হঠাৎ ডোজ মাইনিং বাড়িয়ে দেয়, তাহলে বোঝা যায় যে সিদ্ধান্তটা সম্ভবত দামের আকর্ষণ বা ফোমো থেকেই আসছে, অন্য কোনো কারণ থেকে নয়। ইন্টারেস্টিং। তাহলে গবেষকরা কি পেলেন? তারা মাইনারদের হ্যাশ রেট আর এই দুটো কয়েনের রিটার্নের মধ্যে সম্পর্কটা দেখলেন? হ্যাঁ, বিশেষ করে যখন দাম হঠাৎ করে খুব বেড়ে যায় তখন কি হয় সেটা দেখলেন। তারা দেখতে চাইলেন দাম বাড়ার প্রতি মাইনারদের প্রতিক্রিয়াটা অপ্রতিসম কিনা, মানে একদিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে কিনা। আর ফলাফলটা বেশ চমকে দেওয়ার মতো। দেখা গেছে যখন ডোজ মানে মিম কয়েনটার দাম বেশ খানিকটা বাড়ে, তখন মাইনাররা মার্জড মাইনিংয়ে তাদের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে দিচ্ছেন। মানে তারা বেশি করে ডোজ মাইন করতে শুরু করছেন। ঠিক, তারা তাদের কম্পিউটিং শক্তি ডোজের দিকে বেশি করে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যখন ডোজের দাম কমে বা ধরুন এলটিসি যেটা নন মিম কয়েন সেটার দাম বাড়ে, তখন কি হয়? তখনও কি একই রকম ঝাঁপিয়ে পড়ে? না, তখন কিন্তু একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। আর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিং। তার মানে মাইনাররা ডোজের ক্ষেত্রে দাম বাড়লেই সেদিকে ঝুঁকছে, কিন্তু দাম কমলে বা অন্য কয়েনের দাম বাড়লে তেমন গা করছে না। একদম, এটা পরিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মাইনাররা অন্তত ডোজের ক্ষেত্রে ফোমো দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। তারা বাজারের অযৌক্তিকতাকে কমানোর বদলে বরং সেই হাইপের অংশ হয়ে উঠছেন। এটা তো খুবই আশ্চর্যজনক, বিশেষ করে 2021 সালের শুরুর দিকে যে ডজ নিয়ে এত মাতামাতি হলো। হ্যাঁ, ওই সময় মানে যখন এলন মাস্কের টুইট বা রেডিটের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো ডোজের দাম একদম আকাশে তুলে দিয়েছিল, তখনই মাইনারদের আচরণ খুব স্পষ্ট ছিল। মনে হচ্ছিল তারা ভাবছে এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। তার মানে মাইনাররাও সুযোগ হাতছাড়া করতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু গবেষণায় সময়ের সাথে সাথে এই প্রভাবের কিছু পরিবর্তনও দেখা গেছে, তাই না? হ্যাঁ, সেটাও একটা মজার দিক।
দেখা গেছে ডোজ যত বেশি পরিচিতি পেয়েছে, মানে এর বাজার যত একটু থিতু হয়েছে, ততই এর ওই লটারি জেতার মতো ব্যাপারটা একটু কমেছে। আর তার সাথে ফোমোর প্রভাবও কমেছে। হ্যাঁ, মাইনারদের মধ্যে ফোমো প্রভাবও কিছুটা দুর্বল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে আরেকটা মজার জিনিস হলো, ইদানিং এলটিসির ক্ষেত্রেও কিছুটা ফোমোর মতো আচরণ দেখা যাচ্ছে। তাই নাকি? এলটিসির ক্ষেত্রে কেন? গবেষকদের ধারণা, সম্ভবত এলটিসি এখন ক্রিপ্টো বাজারের শীর্ষস্থান থেকে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। এর ভবিষ্যৎ নিয়েও হয়তো আগের মতো অতটা নিশ্চয়তা নেই। আচ্ছা, তাই হয়তো এর কম দাম আর কিছুটা অনিশ্চয়তার কারণে এটাও এখন মাইনারদের কাছে কিছুটা লটারি টিকিটের মতো মনে হচ্ছে, যা ফোমোকে উস্কে দিতে পারে। বুঝতে পারছি। তাহলে এই পুরো বিশ্লেষণ থেকে আমরা কি শিখলাম? মূল বিষয়টা কি দাঁড়ালো? আমার মনে হয় মূল উপলব্ধিটা হলো, ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনাররা, যাদের আমরা সবসময় বাজারের সবচেয়ে যুক্তিবাদী আর ঠান্ডা মাথার খেলোয়াড় ভাবি, তারাও সবসময় পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত আচরণ করেন না। ঠিক। ফোমোর মতো আচরণগত বা মানসিক পক্ষপাত তাদের মাইনিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষ করে মিম কয়েন বা যখন বাজার খুব বেশি ওঠানামা করে তখন। তার মানে তারা বাজারের অযৌক্তিকতাকে কমানোর বদলে হয়তো নিজের অজান্তেই সেটা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারেন। হ্যাঁ, এটা মাইনারদের ভূমিকা নিয়ে আমাদের চিরাচরিত ধারণাকে অবশ্যই একটা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। সত্যি ভাবনার বিষয়। আর এটা আমাদের একটা আরও বড় প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, তাই না? এই যে প্রযুক্তি নির্ভর নতুন নতুন আর্থিক বাজার তৈরি হচ্ছে, ফিনটেক, ক্রিপ্টো। হ্যাঁ, এই বাজারগুলোতে তথাকথিত যুক্তিসঙ্গত অংশগ্রহণকারীদের আচরণকে আর কোন কোন অপ্রত্যাশিত মানসিক বা আচরণগত ফ্যাক্টর এভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যেগুলো আমরা হয়তো এখনও ঠিকমতো বুঝতেই পারিনি। ফোমো তো হয়তো শুধু শুরু। ঠিক, হয়তো আরও অনেক কিছু জানার বাকি আছে।